Okay, language explorers. Vamos a ver food and drink containers. Containers like cajas. Containers. So is recipientes para comida y bebida. Se usa para sustantivos incontables. Sustantivos incontables. We can't count. Just how much of it? Cuánto quieres? Un botella? Un caja? ¿Cómo? So bottle, botella, botella de agua, bottle of water. A bag, bolso, or plástico, bolsa. Leather, kudro, leather, for ejemplo. En glass, vidrio, glass, un taza, de verdad, taza de agua, por ejemplo. En carton, carton, here we are, carton, perfecto. Un cartón de juego de manzana. Muy bien. Entonces, tarro, jar. Let's see. Oh, there's a jar. Oh, qué guay. Un tarro de miel. Qué guay. Un tarro de miel. A jar of honey. Muy bien. Entonces, paquete. Hay un paquete grande de los libros. Muy bien. And caja. Box. Muy útil. Caja. Lata. Yeah, tenemos un lata de pescado, por ejemplo. Lata. Let's try and get a picture. Tin. Oh, perfect. Aquí es un lata de tomato, por ejemplo. Lata. Muy bien. And flask. Frasco. Frasco. And cuenzo, bowl. Perfect. Aquí tienes bowl. Bowl. So entonces, podemos decir cosas así. Bottle of water. Botella de agua. So let's get a bottle. Not quite. Aquí es un botella, más o menos, de leche. Es un poco diferente, pero muy parece. Very similar. Un bolso de arroz. A bag of rice. Rice. Let's have a look. Or even here, look, a bowl of rice. A bowl of rice. A bowl of rice. A bowl of rice. Very good. Entonces, un carton de leche. Carton of leche. Carton of milk. Let's have a look. Carton. What is this exactly? A carton of something. Carton of food. A carton. A carton of takeaway food, for example. Carton. Yeah. Very good. Carton of food. KY. Entonces, otra vez. Food and drink containers. Uncountable nouns. You can't count them. So bottle, bag, glass, carton, jar, packet, box, tin, flask, bowl, bottle of water, bag of rice, bowl of rice, bottle of milk, a carton of milk, carton of food. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.